Hello, hello, hello. Welcome to Thursday Chats with me and Whitman-Walker. Come on in, come on in. We're going to get started in a couple minutes. Hello, hello, hello. Welcome to Thursday Chats with Whitman-Walker. Good morning. Hey, Brandon, how are you? I'm good. Look at that hair, Orlando. I know, it's coming along. I had time to get her out today. Love it. You know, I usually have it in a ponytail when I'm like not feeling it, but today we're feeling it. Welcome everybody. Come on in. It's Thursdays. We have our Thursday weekly chats info with Whitman-Walker. So come on in. Come on in. Good morning. Good morning. Thank you for joining. Today we'll be talking about COVID-19 updates for March in English and in Espanol. So I'm going to try something new today. Every little section I talk about, I will be saying in English and Spanish. So para ustedes que les gusta español mejor, voy a estar dando información también en inglés y en español. So come on in, come on in, come on in. We will be starting in a second. Vamos a empezar en unos segunditos. So, like I said, we're going to be talking about COVID-19 updates. Vamos a estar hablando de información sobre COVID-19 y cuáles son las cosas que están pasando ahorita en ese tema. All right, so for those of you who don't know, my name is Orlando. I am one of the influencers with Whitman-Walker Health Clinic. Para los que no saben, soy un influencer con Whitman-Walker. Es una clínica que da información sobre diferentes temas, sobre salud y cosas que son bien importantes para que ustedes puedan ser saludables y tener información correcta. All right, so let's get started. So during the past few months with Whitman-Walker's Community Health Department has expanded its outreach efforts to the social media platform. We covered topics about HIV, STI, sexual health practices, access to care, social detriments of health, and general public health intervention. Our series of outreach sessions also focus on the current pandemic, COVID-19, and ways to manage your sexual, personal, and mental health. The community health team is here to educate and support you. So we will be talking today about COVID-19 pandemic. It's been a little bit since we've talked about COVID, so we have some updates for you. So buckle up on information on cases and hospitalizations, vaccines, and so on. So, ahora en español, para los que necesitan español, durante estos últimos meses, el Departamento de Salud Comunitaria de Whitman-Walker ha ampliado sus esfuerzos en la plataforma de redes sociales, cubriendo temas como prácticas de salud sexual, relaciones, VIH y ITS, y el acceso y la atención a los determinantes sociales de la salud y las intervenciones de salud pública en general. Nuestra serie de sesiones también se enfoca en la pandemia de COVID-19 y formas de manejar su salud sexual, personal, mental. El equipo de salud de la comunitaria Whitman-Walker está aquí para educarlos y apoyarlos. So, como les dije en inglés, hoy vamos a hablar de la pandemia COVID-19. Ha pasado unos pocos desde que venimos a hablar sobre este tema. So, tenemos algunas actualizaciones y abróchense el cinturón que vamos a recibir información sobre los casos, muertes, hospitales, vacunas y variantes. All right. So, for those of you just jumping in, I will be going back and forth with English and Spanish. So, if you miss it, I already said it in English, and if you need it in Spanish, I will be saying it in Spanish after. So, para los que acaban de entrar, voy a empezar en inglés y después voy a repetirlo en español. Okay? So, cases, at least 1,306 new coronavirus deaths and about 57,789 new cases were reported in the United States on March 2nd. Over the past week, there's been an average of 65,468 cases per day, a decrease of 19% of the average 2 weeks. So it has gone down since 2 weeks ago. As of Wednesday afternoon, more than 28,770,900 people in the United States have been infected with coronavirus, according to the New York Times database. So, en español, lo que estamos diciendo es que desde el 2 de marzo, la información de
1.306 muertes de coronavirus y 57.789 casos nuevos en los Estados Unidos. Durante la semana pasada hubo un promedio de 65.468 casos por día, que ha bajado por lo menos 19% de las hace 2 semanas. So, ha bajado 19% de hace 2 semanas. So, eso es bueno, que está bajando los cases. Hasta el miércoles por la tarde, más de 28.770.900 personas en los Estados Unidos han sido infectadas con el coronavirus, según el base de datos del New York Times. Welcome, guys. I am giving out information today in English and Spanish, so listen up. I'll be talking in English first and Spanish. So we were talking about corona updates today. Estamos hablando de los updates de coronavirus. So, some numbers. As of now, global cases are 115,128,349 cases globally. And deaths, globally, the deaths are at 2,558,943. So, imagínense, en español, globalmente han habido 115.128.349 casos globales. Y de esos casos, muertes han sido 2.558.943. 943. So, esas son las muertes globales también. All right. So, as of now, the vaccination has been out. It has rolled out. So, a lot of you, if you're not familiar, make sure you get your information. I will be talking about websites on where you can go in the DMV, which is our area, DC, Maryland, Virginia. Right now, DC has 12.3% people have the first dose, and 6.1% have their second dose. In Virginia, 16.8% have received the first dose, and 9.1% have received the second dose. Maryland, 16% have their first dose, and 8.8% have had their second dose. So, las vacunas ya han salido. So, en DC están el 12.3% que han recibido su primera vacuna y el 6.1% que han recibido su segunda vacuna. En Virginia estamos a 16.8% de Virginia ha recibido su primera vacuna y el 9.1% que ha recibido su segunda vacuna. En Maryland estamos a 16% para su primera vacuna y el 8.8% ha recibido su segunda vacuna. So welcome, guys. If you have any questions, please feel free to ask. I am going in English and Spanish, so I will start talking about the subject in English, and I will say it in Spanish if it is helpful for anybody. But if there's any questions, let me check real quick. Thank you guys for joining in. Share the live if anybody needs some updates on coronavirus. We'll be talking about updates for now. So I appreciate you all for coming in, and Whitman-Walker for sharing their platform with us. So, estaba diciendo que si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas. Estamos dando información ahorita sobre COVID-19. So, right now, there is a third vaccine that will help with the mass vaccination. So, for those of you who have heard that Johnson & Johnson does have a single-dose vaccine that will start being administered. So, as a one-dose vaccine, people do not have to return for the second dose to be protected. In addition, this vaccine does not need to be kept in a freezer and can be stored at refrigerator temperatures. So it's much easier to transport and store, and allows for expanded availability in most community settings and mobile sites and supply scales up. The other two vaccines distributed, Pfizer and Moderna, have had an efficiency rate of 95%, which is a greater protection against severe form of disease. The Johnson & Johnson has only shown a 72% efficiency rate against the mild, severe, critical disease among the U.S. Participants. It's more effective against severe forms of disease, which is about 85% protection. Okay? So, en español, hay una tercera vacuna que va a ayudar ahorita, que están haciendo un gran
esfuerzo para sacar más pronto posible, que va a ser con el Johnson Johnson martes en la mañana. So, como la vacuna en 2 dosis, esta no va a tener que regresar para hacer el segundo dosis. Esta solo va a ser una. So, además, esta vacuna no necesita guardarse o congelarse y puede estar a temperaturas con la refri. Por lo tanto, es fácil transportar y poder permitir a una mayor disponibilidad en la mayoría de los entornos comunitarios, sitios móviles a medida de aumento de sus mitro. Las otras vacunas que hemos tenido ya, Pfizer y Moderna, tienen un poquito más porcentaje de protección, que sería como el 95%, en una protección con mayor formas graves a la enfermedad. La vacuna de Johnson Johnson ha mostrado tasa de eficacia como de 72% contra las enfermedades legales a graves. So, críticas entre los participantes de ensayo en Estados Unidos es más eficaz contra formas graves de enfermedad, con aproximadamente el 85%. So, pretty much, guys, if you have a chance to get any of the 3 vaccinations, don't get picky. I mean, if they have one that you might not want somewhere where you can't get the one you do want, make sure you try to, get either 3 of them. They're going to be super helpful to helping you, be more protected. So, en otras palabras, que si tienen miedo por solo ser una vacuna y no 2 como las que tenemos antes, por favor asegúrense que están dando información para que cualquiera le va a dar protección. So, si cree que una es menos que la otra, no se preocupe, todas van a dar protección contra el coronavirus. So as of now, a DC phase, for those of you interested in going to the website, you can go to https /coronavirus.dc.gov/vaccinate DC. Okay, Vaccinate DC. So, ese es el website para poder tener información sobre cuál es el fase ahora mismo en DC, que sería el coronavirus.dc.gov, /vaccinate, VACCINATIDC, para información sobre DC, en cuál fase están ahorita. So, on Thursday, March 4th at 9 a.m., approximately 5,750 appointments will open to the following DC residents who live in priority zip codes, DC residents who live in the zip codes or are 65 and older, DC residents who live in a priority zip codes and are 18 to 64 with qualifying medical conditions. So on Friday, March 5th, approximately 5,750 appointments will also open up for DC residents in any zip code. So guys, make sure you go to the website and figure out what zip code you're on, what priority list you're on, what reasons for you to be on the higher priority list to get your vaccinations. Right now, DC residents of 65 and older and DC residents of 18 to 64 with qualifying medical conditions. The priority zip codes are focused on wards 5, 7, and 8. So to include, if this is your zip code, 20422, 20011, 20017, 20018, 20002, 20001, 20019, 20020, 20032, 20593. Priority zip codes include areas of cities where residentials are disproportionately affected by COVID-19, including numbers in cases, mortality rate. Wards 5, 7, and 8 are being prioritized because they have the lowest percentage of residents who are 65 and older who have received at least one vaccine. Okay? So chicos, si han oído la información de DC, están diciendo desde marzo 4 a las 9 y también marzo 5 a las 9 van a haber más de 5,000 citas para poder hacerse la vacuna de COVID-19. So asegúrense que vayan al website que mencioné temprano, porque están dando información de cuáles son los area codes, zip codes, que van a poder hacerse
las vacunas primero, si es más de 65 años, si tiene 18 a 64, pero tiene una condición médica, también van a poder hacerse eso antes que otra gente. So, ahorita están haciendo los zip codes que están más focados en las áreas del 5, 7 y 8, que incluyen el 20422, el zip code 20011, el zip code 20017, 20018, 20002, 20001, 20019, 20020, 20032 y 20593. Van a ser los zip codes porque son las áreas que están más afectadas con COVID-19. So, están tratando de asegurarse que den las vacunas en las áreas que están más débiles ahora mismo. So, por favor, vaya al website, chequee cuál es su zip code, que si es una prioridad, y vaya a registrarse para su vacuna. Thank you guys for joining us. We're still going through English and Spanish. So for those newbies, sign up for your vaccines. And this video will be up on Whitman-Walker and my page as well. So if you missed it, you can go watch it. It'll be on my IGTV. All right. So in Maryland phase, the website is coronavirus.maryland.gov/pages/vaccines. Right now, Maryland is tiers as well. So go to the website, see what tiers are on, see if you qualified for those tiers. Their tiers right now are first, 1A, healthcare workers, residents, staff of nursing homes, first responders, public safety. 1B is assisted living, and he said he's adults over 75, education and continuity of government. The next tier is adults of 65 to 74, essential workers in lab services, agriculture, postal services, etc. Then we have tier 2. Tier 2 is for adults 16 to 64 at increased risk of severe COVID illness due to comorbidities and essential works and critical utilities, transportation, food services, etc. The last tier is going to be the general population, including healthy adults from 16 to 64. So Maryland, in Spanish, asegúrense que vayan al website coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine para recibir información de cuáles son los tiers que van a estar dando para cualquier cosa. Ahorita están haciendo la gente que trabaja, los residentes, cualquier persona que está en una casa de ancianos, los policías, los bomberos, todo que tiene que ver con gente que no tiene opción, que tiene que trabajar. De ahí va a ser los adultos mayores de 75, cualquier persona que está en la escuela, educación y el gobierno. De ahí va a ser los esenciales que trabajan en servicios, agricultura, manufacturando y correo. A cualquier adulto de 16 a 74 años que tiene cosas complicadas ya que necesitan uno por cualquier enfermedad que tienen o una condición existing. Y gente que trabaja con comida. Y el último va a ser cualquier persona que está saludable de 16 a 64. So the last one we have is the Virginia phase. So for Virginia, the website is www.vdh.virginia.gov/COVID-19-vaccine. So right now, Virginia is currently in the phases of 1A and 1B. 1A is healthcare personnel, residents of long-term care facilities. 1B is frontline essentials, workers, people 65 and over, 16 to 64 with underlying medical conditions, or people living in correctional facilities, homeless shelters, and migrant labor camps. Future phase to come will be 1C, and for that, it's going to be other essential workers. All right. So, en español, asegúrense que vayan al website de www.vdh.gov/COVID-19-vaccine. Ok, ahorita están haciendo dos fases, el 1A, el 1B, que son más gente que trabaja con gente anciana, gente que trabaja en cuidado, gente que está en los front lines, gente más de 65, si tiene cualquier edad, si tiene una condición que ya existe,
cualquier cosa viviendo en la cárcel o en la calle, en shelters, o si está trabajando en cualquier cosa de camps, okay? All right, so let's see. Let me see if there's any questions. Hello, hi guys, thank you for joining. So we are going in English and Spanish, so if you jump in and you don't know what I'm saying, just give me a few. I'll be going back to English or Spanish. So thank you so much for joining. I appreciate you all. We're here with Whitman-Walker having conversations today about COVID updates in March. So para ustedes que han entrado primera vez, gracias por venir. Estamos hablando de COVID-19 y cuáles son los updates en el área. So gracias, gracias, gracias. Y vamos a terminar ya mismo. So yeah, guys, that was phases for DC, the phase that's going on for Maryland and Virginia. We talked about the new vaccines that are coming out, Johnson & Johnson. So make sure if you have any questions, hit us up in the DM at Whitman-Walker, and we can try to answer anything for you, including how to get you guys registered to make sure to go get your vaccinations. Don't forget to tell your parents. If you know someone who doesn't have access to internet, ask them if they've gotten vaccinated or if they're interested, and try to get them on registered as soon as possible. So acuérdense de mencionar a su familia. Si saben alguien que no tiene acceso al internet, por favor, por favor, por favor, pregunte, familiares, cualquier cosa, manden esa información para que puedan registrar a sus queridos para que tengan la vacuna cuando esté disponible para ellos. So that pretty much wraps everything up. So if you have any questions, like I said, send them to Whitman-Walker. Here are a few reminders. We still do HIV and STI testing by appointment at our Liz location in Northwest DC or our MRC location in Southeast DC. To make an appointment, you can call 202-797-4439. Social distancing is a way to reduce COVID-19 community transmission. It deliberately increases the physical space between people to avoid spreading the illness, especially around the holidays or anytime you feel that a lot of people are getting together, which can be pretty much every weekend, where many people are used to traveling, making sure that you are staying at least 6 feet away from other people when possible, wearing a mask in public, avoiding places with large crowds, encourage working from home if possible, speaking with loved ones over the phone, FaceTime instead of in person. Make sure you're social distancing as caring for your community. Stay up to local date and local state national guidelines for testing, quarantine, and general safety. Wash your hands for at least 20 seconds at a time, and stay home if you don't feel well. So, let's see. En español, no se olviden que todavía hacemos pruebas gratuitas de VIH y ITS con citas previas en nuestra ubicación en Northwest Liz Building y nuestra ubicación en MRC en Southeast DC. Para programar una cita puede llamar al 202-797-4439. El distanciamiento social es una forma de reducir la cantidad de transmisión comunitaria de COVID-19. So, aumente deliberadamente el espacio físico entre las personas para evitar propagación de la enfermedad, especialmente durante cualquier vacaciones donde muchas personas están acostumbradas a viajar. Asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia de otra persona cuando sea posible. Usar máscara en público, evitar lugares con mucha gente, fomentar el trabajo desde casa si es posible, hablar con sus seres queridos por teléfono, FaceTime en lugar de en persona, distanciamiento social para ayudar a su comunidad. Manténgase actualizado sobre las pautas locales, estatales y nacionales para pruebas y cuarentena y seguridad general. Lávese las manos por lo menos 20 segundos a la vez y quedarse en casa si no se siente bien. So thank you so much all for joining us, and don't forget to follow us on Facebook, Instagram, or Twitter, Whitman-Walker or Real Talk DC _. So no se olviden seguirnos. Pueden seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, con Whitman-Walker y Real Talk para mantenerse al día con todos relacionado con Whitman-Walker Health. So thank you everybody for putting up with me and my English, Spanish in one.
We're trying to make it a little different for you guys. Muchas gracias por escuchar la información. Estamos aquí tratando algo nuevo, tratando en español y en inglés. We appreciate you all. We see you. We are here for you. Thank you so much, Brendan. Gracias a todos. Orlando.